Hello everyone and welcome to Almadi Farms. Yau zan muku magana ne akan nursery bed, akan shukokin da ko in ce wasu daga cikin shukokin da suke buƙatan nursery bed, suna buƙatan ya zama an yi renon su sabida gudun kar rana ya musu yawa ko kuma kar ruwa ya musu yawa ya yi waterlogging a ciki. So a cikin wannan garden ɗina yanzu haka currently dai ina da cabbage, ina da lettuce, ina da kuma pepper. Waƴannan variety ƙwaya ukun gabaki ɗaya idan ka shuka su ba direct kawai suna kallon rana ake ba, dole za ka rene su a ƙarƙashin rumfa. So rumfan kala kala ne, akwai wanda za su nemo irin ganye masu faɗi faɗi ko ganyen dabino haka busasshu su yi abu kaman gado su rufe sama, akwai kala kala dai, to amma ni nakan yi amfani ne da tsohon buhu wanda jikinsa zai zama yana ba da dama rana yana iya penetrating kamar yadda kuke gani a nan, rana yana iya penetrating ta cikinsa kuma ruwan sama ba zai yi yawa a kansa ba, ba zai yi yawa a kan shuka ɗin ba. So wannan in kuka lura za ku ga cewa a wannan duka abin da suke ƙasa suna ƙasan wannan rumfa ɗin ne. So kamar yadda kuke gani ga su nan a ƙasa muna renon su, muna da lettuce, muna da cabbage a nan, muna da pepper, kuma dukansu suna ƙarƙashin rumfa ne, suna ƙasan rumfa sai sun kai wani stage. Ku biyo ni a hankali, yanzu wanda zai fi jimawa a ciki pepper ne, amma nan gaba kaɗan za mu cire lettuce da kuma cabbage. So wannan shi ne taƙaitaccen bayani dai game da nursery. So akwai wasu other varieties ɗin ma wanda su ma suna buƙatan a yi nursing ɗinsu, a yi musu nursery bed ɗin kafin nan a ce an zo an yi transplanting nasu. So wannan dai su ne for now. So idan mutum yana da wani tambaya ko kana da wani observation za ka iya dropping min shi a comment section and then we will farm together. Peace out. Bye for now.